وعلى رجينا إن وهذا قبل هذا سيد دلالك كلا عادي إمارة حقيقة وحن هذا وعلنا يهمبليا كان وزيرها كان على مقدشو دلالك الصومالية. The reason for hosting this Igad meeting here is to discuss on the progress so far and also to consult on the implementation of Vision 2016. Igad believes that Vision 2016 will be implemented as planned because, as I said earlier, the progress is commendable and we don't expect any problem to implement the Igad, the Vision 2016. And hosting this meeting here, the Igad ministerial meeting, is to show our solidarity first and also to give our full support for the progress that Somalia is making. I would like to say Mahassanid Nabadi'ano. شرف وين بينوتها هاي سيادة وقتهين وقت دير دالكن سوماليا شرعين كانوا كلي كمدعين waxaan maqlay shirkii ugu dambeeyay Igad ku qabatay weyne Muqdisho ka dhacay wuxuu ahaa 1985 وعلى رجينا إن وهذا قبل هذا سيد دلالك كلا عادي إمارة